I think you need to go to the background of video. Left bottom on the video side. Okay. โอเคครับคุณกวินครับผมครับทางบริษัทพร้อมแล้วครับผมครับมี2หน้าจอครับผมครับครับเริ่มได้เลยครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวทางคุณเอ่อคุณณภัทรอ่าอธิบายตามสไลด์ได้เลยครับผมเอ่อเดี๋ยวขออนุญาตพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษนะครับได้เลยครับในต่างชาติด้วยครับผม You can start now. Okay, can I check if you can see our screen, our presentation slides? yes Okay, maybe Joe. Hi everyone. Good morning. I would like to maybe quickly introduce who's on the team. We have on my side, I'm the CEO of SC Zeus. On my side, we are all the SC Zeus team members, and on the opposite side is our Thai partner, Stackon's team. So today's presentation, we will start off with giving you a project overview of the project that we're going to have built, the data center project we're going to build in Bang Na. And then we will talk about the structure of this investment. And we will talk about our background as who SC Zeus is. And then we will, and also our strength as SC Zeus. And then we will talk about, and then we will pass it to Stackon to, introduce themselves and their experience and then we will go on to give you a lot an overview and some specifics on the technical design of this data center. And at the end, we will have to give you a background of what this project means to the Thai economy and how it's going to benefit Thailand. And we will open the forum to any questions that you may have. Is it okay with you? You can hear us, right? Can you? Hello? ฮัลโหลครับสไลด์ครับคุณณภัทรครับสไลด์ไม่ขยับทาง BOI เขาได้ยินอยู่ใช่ไหมครับสไลด์ไม่ขยับครับได้ยินค่ะได้ยินครับ I think the slide is not moving. I think can they see this slide? Can you see page 2? No. I think in the meeting still on the first page. I think we need to share again. Yeah. We need to choose the screen. The second screen. Correct. Show the sure. You see now? Yeah. Okay. Let me just move it one time to see. Yeah. Can. Okay, just delete. Okay. All right. Okay, let me start. We call this project BN1 is located in Bang Na. As you probably are well aware of, it is actually between the Bangkok CBD and the airport. We have signed an agreed term sheet with Stackon as our JV partner, and SC Zeus will serve as the overall investment manager and operator to oversee the investment, development, leasing, and operation, and subsequently the divestment of the data center project. This land is currently owned by Stackon. Stackon will contribute the land, contribute the capital to be the majority joint venture partner, and also serve as the general contractor for the site clearance and coin shell and MEP construction. Stackon would later on give you some background about their experience and in the construction as well as the experience in data center. And the significant power is made available for the site to support up to IT load of 75 megawatt. We have got about 100 megawatt of gross power. SC Zeus had also secured an LOI from a Chinese IT conglomerate called Inspur. Inspur is by far the second largest server provider globally, just below Dell. So they are very, very big and they are very global.
And they will be taking up an initial lease of 5 MW, and they will continue to grow in terms of taking up more space within our data center. Inspur will also serve as the MEP general contractor for this project. And SC Zeus intends to develop first a 25 MW for the first phase as part of this current BLI application. And then once we lease out this 25 MW, we will build the second phase, which will be a 50 MW data center, which we will come back to BOI to get approval. So the land itself, it's quite big. It's 44,210 square meters, and with a maximum GFA of 247,000 square meters. 100 MW of power is available, and we will, as I said, we will build the first 25 MW. Next slide. Okay, so currently, right, we plan to have 3 investors, right? One is Stellar Connect, which is owned by Stekon, and we will have a potential capital partner that we are already in advanced discussion with. But at this moment, before the new investor come in, SC Zeus and Stekon under the name of Stellar Connect will each contribute capital into the entity called Stellar DC, and Stellar DC will eventually own the data center. At the moment, SC Zeus lead all the activities in relation to the data center, which is number 1, the technical due diligence, number 2, the basic of design, and also the leasing aspect. We will be also involved in the securing of the tenants and also securing the third-party investor, which we are in active conversation. If you look at the right-hand side, right, the post-third investor structure, when the new investor come in, that the shareholding structure will be around 51% by Stellar Connect, owned by Stekon. The new investor will take up about 49%, and we will take about $1 to $2 million in equity. Stekon, as you can see from the right-hand side of the chart, they will sign an EPC contract. They will be the general contractor to this project, and which will involve in the development of the core and shell, the superstructure of the data center, and the MEP. Next slide. Who is SC Zeus, right? I mean, the name SC Zeus may not be familiar with you, but if you look at our ultimate shareholder, it is CapitaLand. CapitaLand is, the ultimate shareholder, together with SC Zeus founding executive team who are here today. Myself, and CEO, and the CEO was AC Lee. And AC Lee, can you just show yourself? Sure. Yeah, so we are together, the partners and the co-founder for this data center platform. And we were ex-colleagues at Digital Realty. Digital Realty is one of the largest data center platform globally, based in the US. 4 years ago, we set up this platform together with SC Capital, which is currently owned 40% by CapitaLand. The platform over the past 4 years has made a lot of progress, and we will go through that with you. Yeah, next slide. Our vision is to become the pioneer in the forefront of cloud and AI data center provision. Currently, the platform is an integrated platform where we manage investors' capital. We undertake the design, development, and operation of the data center. What we bring to the table is we have a roadmap to generate green energy. We are also implementing robotic automation, which AC will be able to tell you a little bit more what we're trying to do here. And we will craft high performance, cost efficient, and carbon neutral solutions tailored to our customers and investors. What's distinguished us from many of our competitors is that we have our distinctive patented technology that differentiate us and enable us to drive positive development, environmental change.
What I mean, and we will go into the detail, is that we have our own patented technology to save power, to actually reduce carbon footprint. And I think this is quite important for the environment, but it's also very important for our clients who do not want to waste too much money on unused power consumption. We will talk about that later. Next slide. Myself, on the left-hand side, before co-founding SC Zeus, I was the head of portfolio at Digital Realty, and I have 20 years of experience in real estate investment and funds management. I was the key pioneer in the establishment of the JV between Digital Realty and Mitsubishi Corporation in Japan, right? Which is a very important project for Digital Realty to make inroads into Japan. And before that, I was in Aviva Investors. I was a fund manager, and I managed two real estate funds in my previous career. I've also led and acquired a strategic stake in the ASX listed investment and funds management platform on behalf of a Singapore headquartered real estate fund manager. AC, on my left hand side, I will let AC introduce himself. I think it's better. Like AC, you want to talk about yourself? Yeah, sure. So I myself, I'm in the data center industry for, I think, close to 25 years. All right. So I work in some of the largest data center platform. The largest, three of them being Equinix, Digital Realty, and ST Telemedia, GDC. All right. So I myself is an engineer by training. So I hold a couple of patents that is used in the data center, which we are now building. So for myself, in my career, when I was in Digital Realty and STT, I set up data centers. I design and build and construct data centers and operate them. So I bring across to the team experience for I think all spectrum of the data center development. All right, thanks. Okay, so when you have time, you can have a look on the right hand side. These are our track record while we were working for our previous employees. Next slide. So key milestones and achievements for SC Zeus. SC Zeus, although it has been around for 4 years, we have made quite a lot of progress. We set up in 2021. By 2022, we acquired our first site in South Korea. We call it Project Olympus. And then in November 2022, we managed to get $2 billion of commitment from ADIA, Abu Dhabi Investment Authority, as you know, one of the largest sovereign wealth fund globally. In fact, ADIA told us then that we are the first startup they ever committed $2 billion in capital for our data center projects. They have never bet on a startup previously. So January 2023, we incorporate our subsidiary in Korea called SC Zeus Korea LLC. In August 2023, we acquired our first site in Japan, in Osaka, and we are now in the stage of development. We are building also a 25 megawatt data center, but we got power of about 100 megawatt, which allow us to build another 75 megawatt IT load in data center in Osaka, which is the same size as what we are trying to build in Bangkok. In September 2023, we set up our subsidiary, SC Zeus Data Centers Kabushiki Kaisha in Tokyo. And then in December 2023, and we were surprised. We were awarded as the top 10 global DC startups by Data Center Magazine in London. We were the only Asia Pacific data center startup that is being chosen among the top 10 globally. And on the March 2024, Tokyo Tatemono, one of the largest real estate developer in Japan, invested in our project in Japan, and they are now our strategic partner in Japan. And in December 2024, we acquired additional site in South Korea for our data center project there. And in 2025, Q1, we signed a marketing and leasing partnership with one of the largest asset manager in Korea, and also
one of the largest data center operator in Korea. The investor in Korea is called Aegis. They are asset manager. They're one of the largest, and the operator is LG CNS. LG, as you can be familiarized with their name. They are on a lot of white goods globally. They also manage data centers. They sign a strategic partnership with SC Zeus in South Korea to collaborate on the leasing of their data center in South Korea. So that actually reflects on our credibility, not just in Japan, but in South Korea, where we are able to collaborate with some of the largest players in that market. In 2025 Q2, we are now in discussion on master leasing opportunities both in Greater Tokyo, in Seoul, as well as this investment opportunity that we're working with Secon for Bangkok. Next slide. Today, we run with a very slim and lean team. We have about 25 headcounts over 6 geographies. Every one of us are quite experienced. I think on average, we have over 23 years of experience. We have staff based in Japan, South Korea, Singapore, and the regional team makes up the bulk, which is about 17 of us. Next slide. And our target markets are Japan, South Korea, Thailand, and Australia. Now, as you can see, right, Japan and South Korea, they are the developed markets. And why are we in Thailand, right? The reason why we are in Thailand is because it's client-driven. It's a little bit different from Japan and South Korea, which is a lot investor-driven. But Thailand, in recent months, as you are well aware, there are a lot of interest, right, from hyperscalers, from AI clients that wants to come into Thailand. We have inquiries that are coming to us, including the likes that you probably are aware of, apart from Inspur, who have already committed to 5 megawatt. We have like Tencent and Alibaba, who we have spoken to. They are all very interested in coming into Thailand. And that's the reason why we are building the data center in Thailand together with Secon. Australia is a market on its own, so that's something that we are also looking at. Next slide. I think this slide is something that you would probably be very interested to hear about. It's our core strength. What are we? What do we have? What do we possess that makes us different from our competitors? Even though we are small, we stand out in terms of the technology that we bring to the table. I will let AC talk a little bit about this slide before we go forward further. Okay. As previously mentioned, we have a couple of patents. The patents derive directly into energy efficiency. So what we plan to bring forth into the Thailand market is that of our cooling system that's proprietary to us, that's designed for us, that's basically able to perform free cooling in a tropical condition. Usually free cooling means we use the ambient environment to cool down the heat of the IT equipment. That's normally not able to be performed in Southeast Asia because it's hot and humid. But we're able to, by this patent, we're able to incorporate, allow for free cooling of up to about 50% of the heat we can be ejected directly into the environment. So as such, we believe that our cooling technology that's involving air cooling will be, I think, most efficient in Thailand. All right. We also be incorporating a lot of robotics inspections into the data center. Robotic inspection is for us. We feel that allow it to perform repetitive and boring tasks consistently. We find that this is to find faults and find issues in our equipment. We basically will want to robotize this kind of a thing. But we are then able to bring in, for Thailand environment where we're able to train people to be able to work with these robots, because this is one step up
instead of just engineer just walking around, what we have basically engineers that will be able to perform a more value-added task to it by analyzing the data and see to investigate and also plan for the routes and how to improve on the robots. On top of that, we will also be bringing a lot of modular services, modular equipments into Thailand. What we're trying to achieve here is to reduce the efficiency, productivity of the construction, and we also want to improve the yield in terms of the space for the data center as such. So because of prefabs will allow we're able to shrink down the actual physical footprint that's needed to construct a data center. All these prefabs, I think Stackcon also have a lot of prefab technology, so I think it's gel well to us. We both of us believe in prefab technology in both the construction and the MEP design. All right. Beyond, yes. Yeah, okay. I think that's all. Next slide, next. Okay. I think should pause. I see any. Yeah. Do you have any questions? If not, we will continue and we will let you ask questions towards the end of the presentation. Or are there any questions now? So the next slide is for us to introduce our Thai partner, Stackcon. I think Khun Nampat, you can maybe talk to them, maybe in English and also maybe in Thai. Yeah. เราเป็นภาษาไทยก็ได้ครับเพราะว่าจะได้ไวๆก็คือจริงๆบริษัทเพราะว่าเราน่าจะคุ้นเคยกับบริษัทสเต็กใช่ไหมครับที่เป็นบริษัทก่อสร้างซึ่งจริงๆเราก็ทำธุรกิจก่อสร้างมา60 กว่าปีแล้วซึ่ง2 ปีที่ผ่านมานะครับเราก็มีการ restructuring บริษัทในการตั้งเป็น Stephen Group Holding ขึ้นมาเพื่อลงทุนในธุรกิจใหม่ต่อไปนะครับซึ่งหนึ่งในพิล่าสำคัญของเราครับคือ Stella Connect ซึ่งโฮ 100% by Stephen Group ซึ่งบริษัทSC เนี่ยเป็น strategic partner ที่เข้ามาร่วมพัฒนาโครงการร่วมกับเราแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีตัว Stephen Power ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเรื่องน้ำแล้วก็ทำเรื่องของ renewable energy เพื่อเสริม data center เหมือนกันแล้วเราก็มีบริษัทStephen Logistics ที่ลงทุนในโครงการใหญ่ๆอย่างเช่น concession อย่างเช่น NBM EBM ที่เป็นสายสีเหลืองสายสีชมพูรวมไปถึง M6 M81 รวมถึง3 Big อุตภาวครับnext slide please ซึ่งในเชิงของ expertise ที่เราร่วมลงทุนใน data center เนี่ยครับเราแบ่งออกเป็น4ส่วนหนึ่งคือเรื่องของ construction expertise เราเพิ่งได้งาน Google ไปครับเป็น60 เมกะวัตต์2 โครงการซึ่งอันนี้เป็นโครงการ hyperscale ขนาดใหญ่ที่ชลบุรีอันนี้เป็นหนึ่งใน core strength ของเราว่าต่อให้เราไม่เคยมี credential เนี่ยเราสามารถ get awarded contract จากทาง Google ได้2คือเรามี infrastructure support อย่างที่เรียนแจ้งว่าเราสามารถช่วย facilitate ในการที่เราเข้าไปคุยเรื่องขอไฟขอน้ำแล้วก็ขอ permit ได้เนื่องจากเราเป็นบริษัทก่อสร้าง3คือเรามี Stephen Power ที่ช่วยดูเรื่องของ renewable energy ได้ถ้าสมมติ direct PPA เกิดครับแล้วก็4เนี่ยในเรื่องของเราเนื่องจากเราเป็น local partner ครับเรื่องของ local regulatory เนี่ยเราสามารถช่วย support foreign strategic partner ได้next slide please มีประเด็นคำถามเพิ่มเติมก่อนที่เราจะ move on ไปตัว project information นะครับอันนี้ยังไม่มีนะคะได้เลยครับงั้นmaybe I will move the floor to get So as mentioned here, this one location is located in Bangna district. All right. So it's I think it's PN1. So it's about 800 meters from the Sila Saleh MRT station and 1 kilometer from another data center. All right. So our design here is that of 3 modular building. All right. Phase break that's spread between phase 1 and phase 2. You can show the. So in the phase 1 data center, what we have is it's a 25 megawatt data center. All right. And it's all this data center will be powered from 155 kV substations that's taken from 2 separate substations. All right. Yeah, I think that's
So this is a typical floor layout of a ground floor data center. We have a one data hall that's capable of supporting either liquid cooling liquid racks or traditional air cool racks of about 5 megawatts. All right. I think so, yeah. And for level one, we also have two more data hall of similar nature. Level two is the same as well. All right. So altogether, we have 5 data halls of 5 megawatts. So for combined of 25 megawatts. So what we want to call here is that this is a very modular design. It can support either traditional air cool servers or from liquid cool. We design it from the get-go to able to accommodate both types of cooling. All right. So for example, we can support the highest density that's currently available, GB200. So we're based on that. But I think in future there's even more higher density we can still support. All right. But yeah, at the same time, we can still support traditional, cloud data centers requirements, those kind of racks, right? It's fine. On top, so this is actually a 3-story building. And so on the rooftop, most of it is located to chiller plants and cooling towers. All right, and some of the electrical systems that's needed to power the cooling systems. So this is a sectional view. So we can give you a more sectional view. So as mentioned, the data hall will be spread mainly over 3 floors. We have 2 on level 2 and level 3, and on level 1 there's 1 data hall. All right. The cooling equipment, as you can see, is above. And on the side, with 2 sides, we have gantries. Those is where we're going to replace our electrical systems, transformers, and UPS, etc. Everything will be placed there, and it's modular in nature. All right. So may I ask for the layout? Sorry. May I ask for the layout? Layout? Yes. Yeah. Want to see? You build for the 3 floor for one each building, right? This is the one building. Overall, Okay. the whole site will have 3 buildings. 3 building. Okay. Yeah, And exactly. each floor, how about the data hall area for the each floor? Oh, do you mean the area size? Yes. Gong Qiang, you have it? I think they are asking how much capacity 5 megawatt. in Yeah. just the White building, space. the white space. Or the physical space, right? Then Gong Qiang, can we help me? Okay. We'll get back to you very shortly because we focus more on the power here. But rough figure อันนี้ 630 per data hall. for the square. So there's 5, right? Yes. 5 times 600. 3,000. 5 times 3,000, right? Okay. So each data hall is 3,000 square. 600 each of the hall. Okay, I stand corrected. Each data hall is 600, and we have 5 of them, so we have 3,000 square meter. Yeah, square meter. 600 square meter per data hall. 600. 600 square meter per data hall. We have 5 data hall. So the data hall itself will have 3,000 square meter. Yeah. But the overall building, because we add the ancillary space, it's roughly about I think 9,000 square meter. Yeah. 9,000 square meter. เข้าใจไหมครับเดี๋ยวผมแปลให้นะ ก็คือ data hall ละ600ถูกไหมคะ ใช่ครับมีอยู่ แล้ว 5 ก็ data hall มี5 data hall ชั้นกลางเนี่ยก็คือมีแค่1ชั้น 1กับชั้น 2ก็คือมี2ใช่รวม1ตึกก็คือ 3,000 3,000สำหรับ data hall ใช่ครับ ค่ะแล้วIT load ล่ะคะในของแต่ละ data hall 5 เมกะวัตต์ครับ โอเค ground floor จะเป็น5 เมกะวัตต์ first floor will be 10 เมกะวัตต์ใช่ไหมครับ No, each data hall is 5, so combined is 25. combined is 25 That's correct. ยังไงนะคะขออีกทีหนึง คือชั้น ground floor เนี่ยมันมีแค่1 data hall ใช่ไหมครับมันก็เลยเป็น5 เมกะวัตต์แต่ชั้น 5 เมกะวัตต์ แต่ชั้น1เนี่ยครับมันมี2 data ก็ hall จะเป็น10 10ใช่แล้ว โอเค ใช่ครับ ตึ
ตึกหนึ่งก็จะประมาณ25เมกะวัตต์ ใช่ครับ ครับ โอเคค่ะ แล้วมี3 ตึกก็คือ3 เฟสใช่ไหมคะ ใช่ค ใช่ รับ ครับ โอเค แล้วสร้างพร้อมกันเลยไหมคะ สร้างทีละตึกครับ โอเค we will build first building first and then we will phase out once we have a customer demand. Correct. They look exactly the same. Yeah. โอเคค่ะ ขอบคุณค่ะ ต่อได้เลยค่ะ Okay, let's carry on. So we're going to talk about some of the BOI requirements. So we'll separate this. All right. So what kind of services? I think one of the first requirement is that we'll provide co-location and manage and as option backup and disaster recovery services. So we'll take this because we are providing primarily as a co-location services, and we're going to provide manage and disaster services to our customer when this requirement. Yeah. Next one. Okay, provide all of this, right? Yes, all of this. Okay. Yes. Thank you. Yeah. Second question. So must install an electrical system to support at least 2 megawatt. I think we did that. So we are doing 25 megawatt as a phase one. As mentioned, our average PUE we tend to achieve at 1.2, so it's very energy efficient, and our WE is less than 2.5. All right. So we're able to support a combination of air cool and liquid cool systems in all our data center, and we can support up to 132 kilowatts, which is what is the max right now. And then GB200. Okay. So that's a tick. Now, as for the telecommunications, we plan to have at least 4 ingress point of entrance into our data center, and we're I think working with almost all the telcos to connect up to this data center. And the capacity will be 60 gigs. All right. So I think we can pass it. We can take this as well. All right. I think this is more the same. Thanks. Yeah. Now, we are designing this to be compliant for uptime tier 3. All right. So a lot of this will be handled under the uptime tier 3. For example, the client must be able to do maintenance, concurrent maintainability, and prevent damage, so on and so forth. So this one is definitely a tick here. All right. Okay. Item 5, to meet up the requirement for tier 3, we actually have using prime rated generators. I think we have, if I'm not wrong, I think 19 plus 2, so 21 generators of roughly about 1.8 megawatt rated at prime. And we have 24 hours of fuel tank that's designed for this. All right. For ourselves, our fuel systems, we also design it as an N+1. We have for each sets of a cluster of fuel tanks, each cluster is 4+1, with roughly about 250,000, 240 to 250,000 liters per set. All right. Okay. The other compliance that, sorry, you question? Yeah. แล้วก็สอบถามหนึ่งค่ะตัวfull storage ตรงเนี้ยค่ะ ก็คือห่างจากพื้นที่ปตท.ประมาณกี่กิโลนะคะ จะประมาณกี่กิโล they are asking The distance from the fuel station that we have a contract with the PTT, yeah. distance from that. Do you have? We have a backup fuel system. You're asking for fuel supply, right? Yeah. So it's asking the distance from that station to our site is about 8 hours. No. He's talking about how far away from the I think it's the other slide. I think we have. It's like, can you check from the technical details? Yeah. So the nearby fuel source, right? Yeah. แล้วอันนี้ถ้าเปิด3 เฟสพร้อมกันนี้ความจุถังนี่ประมาณเท่าไหร่คะยังเป็น500,000อยู่หรือเปล่าคะ500,000 ลิตร ใช่ครับ ไม่เกินนะฮะ ไม่เกิน500,000 ลิตร โอเค สักครู่นะครับพอดีว่ากำลังเช็ค distance ให้นิดนึงครับ ค่ะ คิดว่าจะอยู่ได้ประมาณ8 ชั่วโมงเนาะ ใช่ครับ
Give us a minute, while we check. That's okay. Okay. สวิตช์เกียร์นี้จะเป็น2N ใช่ไหมคะ I think it's about 4.8 kilometers. No, that's wrong. Yeah. มีปตทใกล้ๆอะผมไม่รู้ว่ามันคือ Direction to Bangna 1, EN1. Yeah. It's about 12 kilometers. 12 kilometers. What 12. 12 ครับ โอเคขอบคุณค่ะ Yeah. Okay. On top of that, we have lots of UPS systems. So all that's supporting all our critical equipment. So, for example, give an example: our fan walls, our chiller plants, and our control systems. All our control systems are actually backed up by UPS systems. All right. As shown in this slide, our 11 kV 115. We have a 115 kV substation, and we design it to be a dual bus system, so it's very robust. All right, we're incoming power from two substations. All right, then we step it down from 115 to 11 kV, and this 11 kV medium voltage system is then distributed throughout the data center campus. All right. Now each of our UPS systems, we use DR, distributed redundant architecture. Each set is made out of 4 UPS systems of 2 MVA. All right. So together we have 5 groups of that. All right. We do as a ring. We do as a distributed redundancy as well. So each of our distribution to the data hall within the data hall is also via diverse path. Okay. For mechanical systems, what we have here is our UPS mechanical system is all backed up by a UPS system. It's a dedicated mechanical UPS system comprised of 400 kVA at a 2N configurations. All right. And so all of mechanical critical MVA we have dual powered by a low voltage line. All right. I think the rest are not pretty important. Yeah. So this is a typical DR redundancy design. The top part you see 4 sets of different UPS systems and they're distributed. The below one, the color lines actually represent the bus bar. All right. The red, orange, green, and blue are actually a bus bar. And how is it distributed within the data hall? The data hall is the box with the racks. So what we do is using a distributed redundant topology, and we use it distributed using a bus bar system. So it's very robust. On top, and then at the incoming campus level, we are supported, as mentioned previously many times, we are supported by 2 substations. All right, the main one will be the sorry for my pronunciation, Bang P, all right, substations, all right, 7 kilometers away, and the other one is Parak substation, about 18.5. So the blue line will trace it from the main substation, and the red line will trace it from the redundant. All right, next slides, please. So as mentioned, during our normal operation, we'll use from Bang P terminal substations. So if there's a power failure, you then switch over to the that's not the right one. It should be the other one is the Tapara, right? Tapara, yeah, Tapara substation. Right. อันนี้ได้หนังสือยืนยันแล้วใช่ไหมคะ Yeah, Tapara. Okay, and as Peter mentioned, we have dual busway for our incoming. So our substation, we have our own incoming substation. We'll step down from 115 kV down to 11 kV, and to do that, we have a dual bus, which is super robust in terms of infrastructure here. Yeah. So that's definitely a tick. All right. And number 9, we must have a highly efficient air conditioning with backup system. So yes, we have our own patented cooling technology. So that's we are able to do a PUE of at least about 1.2-ish. So it's definitely very, very efficient. And all this is backed up by generators and UPS for the controls.
These are the more of the single line. But yes, we actually have two separate cooling system. We have a liquid cool, which is cooling system that's directly connected to the cooling tower with no chiller. But it's still configured as an M+1 configuration. It serves every single data hall required, and it's backed up by UPS for control and UPS. Next one. And then we have a more traditional chilled water system, which is comprised of a chiller plant, its pump system control, and as cooling tower. But we also configure as M+1 configuration, and yet also it's got all the controls are backed up by UPS, and the main power will be backed up by generators. Right. Okay. Then we must have make sure that we are well protected by fire services system. So this table basically shows. So this is the old one, right? This is not updated one. Okay, sorry. So what we have is that all our main area is actually protected by a series of fire protection system, ranging from gas suppression, pre-action, VESTA, normal smoke detector, heat detector. Okay. And our site is because of the criticality, we have 24 hours of security. So the full suite of security services will be provided. CCTVs, video analytics, fence intrusions, key management system, turntiles, etc. All right, and BMS system as well. And on top of that, our IT will be also be protected against from the software from the internet, from intrusion as well. Right. We plan to implement ISO 27001 within 9 months upon completion of the data center and operations. This is because we need to compile at least 6 months of data before we can do audit. So we plan to commit, plan to commit to have this ISO certification on the number 9 upon our operation. Okay, I think from there behind, we basically want to articulate is that we basically meet all the requirements, technical requirements for the BOI. All right. Thanks. Any question? If not, we'll go into the project timeline. No. No. Okay, great. Thank you very much. So we hope we are now in July, right? So where is June? Okay, so we are about 1 month late, but we plan to get approval on the Q1 for the BOI 2026. All right. And then we plan to do a purchase of machinery immediately after that, after the BOI approval. And we'll start constructions, and then we'll finish construction by latest by Q2 2027. Of course, we have, yeah. Okay, Joe, I pass it over to you. So regarding our marketing position, this slide gives you it's kind of a overview of what differentiate our site from other. One is, I think the core differentiator is of course the location. We have spoken to the likes of Tencent and some hyperscaler. They're very interested in Bang Na as the site because it's very near to the downtown Bangkok. So it can pivot between. Yes, it can pivot between the using it for cloud, also for enterprise financial, which we'll talk about it later, but and financial clients, but as well as for inference AI, because as we progress, right, and I think what you see today, right, like a lot of these AI clients that are building in the Eastern Economic Corridor in Chonburi and in Rayong, which is very far away, but they are mainly doing what you call the LLM model, which as time passes, right, we will go into inference AI, which is a lot more application type of AI, right, which essentially, right, would transform the economy, transform the country for the better. So that is where I think Bang Na as a data center site is very attractive. And also we have skill and flexibility. We essentially, right, we don't go straight off building, but we can start with 25 and then go on to 75 megawatt.
We have also got the MEA's confirmation, as well as knowing that we can get dual transmission line that allows power security for that site. Reliability and compliance, as EC has mentioned, is a tier 3 design. So, and what makes us special is that in a tropical country like Thailand, right, we have our own IP that we can reduce the PUE to 1.3 or less, right? In fact, that is where I think we will stand up against some of our competitors. And also, this is going to be a carrier neutral data center where we will be tapping on 4 diverse fiber routes with multiple tier 1 type telcos. And also the joint venture strength. Our partner, Stekon, I'm sure you are familiar with their name. They will be backing us in this whole project and also be our very strong partner on the ground. Now, as I mentioned earlier, right, who are our target customers? One is the hyperscale providers like Tencent, who have already sounded very strong interest in our site. And we are also talking to Alibaba, we're talking to ByteDance and Microsoft. The other type of tenants that we're looking into is the high compute enterprises. The likes of Xiaomi has given us their LOI, so they have shown interest. You got the C, the Shopee type of clients. And we are also targeting, right, on the left-hand side, as you can see, left bottom, which is regional and local CSPs, and like the AIS cloud. And on the right, the inference AI company, Inspur is coming in, as we have mentioned earlier. Tencent and Alibaba, they also have doing inference AI, so they will be a very important client for us. And not forgetting Siam AI. I'm sure you know who Siam AI is. We have a very close relationship with the CEO and COO, and they will eventually, right, be our target client as well. Yeah. Next slide. มีลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติใช่ไหมคะ ใช่ครับ Okay, so our go-to-market strategy, we have a very structured program, right? We will leverage on existing LIs. We are also going to be partnering with local Thai system integrators, and also we have also a targeted program of outreach to the hyperscale scalers through our procurement teams. And we are also participating in various investment industry events. So these are our strategy of reaching out to our clients. And our sales channels include direct sales, where SC Zeus, supported by Future, we're going to hire local Thai sales team to work together to target our clients. We will work collaboratively with real estate and digital infrastructure brokers, right, which is going to help us. And we'll do co-marketing with power and equipment vendors. For example, right, Huawei is going to be one of our suppliers. They have a lot of relationship that we're going to be, and they will be helping us as well to reach out to some of the potential clients. And we will be partnering with local ICT vendors to offer bundle solutions like compute plus space plus power and all sorts of stuff. Now, the key messaging, that's important. The key messages that are going to be going out to the market is that our data center is power ready, future proof, and backed by a very credible investor base. We have high local delivery and international grade execution capability that reflected in our our partnership with Stekon, and also our experience in executing in Japan and in South Korea. The third messaging is our phase expansion path to support long-term scale. So that's important, that every time the customers ask, do you have scalability? And the great thing about our site is that, and also our design, is that we are building for the future, right? We are building with expansion, with scale on our side. And also we are building a data center that is designed for the future. Many times, right, if
you have, and you will probably come across some players that comes into the market. They do not have a very strong technical team. They build data center for today, but it may become obsolete in a few years from now. We have a very strong technical team. We understand how to build data center, how to design data center that is able to meet the future requirements. For example, AI clients the requirement with using NVIDIA, right? Today, we are already hearing people talking about the GB200, which is Blackwell. And data center has been built around this liquid cooling concept. But while we build this, while we design, we do not just design for GB200, we design for GB300. And therefore, the data center will be a lot more robust. It will not become obsolete in a very short time. And that's where I think it's important for both our clients, for our investor, as well as for the Thai economy. And we do not want a data center that becomes obsolete in a very short time. Next slide. The revenue model, right? Where do we make our money, right? We make our money through the recurring revenue from the co-location services that we provide. And also, we also make revenue from non-recurring revenues. For example, we provide managed services, remote hands that handle IT operations on behalf of clients or offer technical assistance to clients like replacement of cables and running diagnostics, server management, etc., etc. We also make money from one-time setup costs, right? Tenants comes in, they need us to set up the data center, the data hall for them, and this will be charged. There will be a one-off charge. The third revenue source that we will make is from the cross-connect charges. As you know, data center is all about interconnection. So with interconnection, tenants receive fast, convenient, and affordable integration with their partners. And we typically charge one-time installation fees and monthly recurring charges for such cross-connect charges. Next slide. So I think from a regulator and a government perspective, right? You say, okay, what are we trying to do here? Is it going to benefit Thailand, right? It's going to benefit the overall economy. Now, the creation of the high efficiency data center assists to support Thailand 4.0 digital strategy by improving the digital infrastructure of the Bangna area. I think that's important, that we are here to support the Thailand 4.0 digital strategy. The development of the data center drive innovation and providing infrastructure to AI clients required for research development, and particularly in areas influence AI and machine learning. Now, to give an example, right, influence AI, one of the most obvious one is, of course, the autonomous driving. And that is one area that I believe, right, is going to be the future, right? Autonomous driving will become a thing of the future, right? And that requires, right, data center that is very close to the city, population center that has very low latency, that is able to support this type of AI technology going forward into the future. And the other thing that we bring to the table is the development of a high efficient data center that will assist to attract foreign direct investments and foreign tenants. It's not just about us, right, investing. It's about the tenants, right, as they come in and they take up data center space in our data center, they bring in capital, right? Is essentially, right, the data center costs a lot, but the GPUs that they bring in cost even more, right? So that is going to help the economy as well. Technology transfer, the introduction of hybrid fabrication and construction technologies for data center will improve efficiency and the productivity of data center construction business in the long term. So we do not just build a traditional data center. We bring in most advanced building design and methodology to the market. And we hope that this will essentially, right, be a benefit for the construction of new data centers going forward into the future. And the other thing that I want to talk about is obviously, right, providing employment, like on-job training for the employees in the data center that SCSUS is managing. That would essentially help to upskill
the professional workforce and technical competency of professionals in Thailand. When we look at this market, we've been talking to many people in the market. I think Thailand, right? There are a lot of talented people. There's a lot of engineers that are working in the factories, and we believe, right, these are people who have a lot of potential and their skills are transferable. When we build this data center and we start hiring some of these engineers, we will bring them to the next era, right? The AI future where they are able to upskill what they have already built up in their current manufacturing industry. Domestic employment is going to be great for Thailand, as you will see that there will be an increase in the opportunities for data center operation related careers. The project will immediately, right, hire up to 20 employees within the data center. That will actually cross over into indirect creation of about 400 job opportunities for Thai engineers across multiple disciplines and skilled labor during the construction phase. It will also indirectly create at least 50 job opportunities during the operation phase via outsourced service providers, and indirectly create at least 50 high-income job opportunities during the operation phase from our customers' hiring. So all in all, right, I believe the building of one data center, right, has a lot of what you call spillover and effect, right, to the ecosystem of Thailand data center, as well as the general economy. And I hope that you will appreciate what we are trying to do here and support us in our application for the PY. Thank you very much. So for the training people, do you have what kind of the subject or the course that you want to train for the officer? Job training. Okay. So by definition, because our data centers require highly skilled engineers, right? So, but a lot of it will have required training from our regional staff, all right? Because a lot of the things that because there's not a lot of data center in Thailand, so a lot of things that needs to be operated in Thailand, they are similar job, but they're not 100% best fit case fit. So what we have to do is that we'll transfer our skills from our regional engineers, all right? They will train the local Thai engineers on that, all right? So that's one. So they'll be able to operate data centers consistently. Then on top of that, we also, as mentioned previously, we're going to use robotics quite a fair bit. This is actually a very high skill sets that we hope to also incorporate into our Thai team as well. So they'll be involved in a lot of planning the robotic robots movements, data analysts from that. Those all require training as well. So we can't just analyze the data without training. Yeah. Could you elaborate more? Yes. Maybe the curriculum or maybe Curriculum. yeah. Okay. So what we have is that every engineers will have a set of before we go operate, they are actually being tested on our own what to do. For example, whether they're familiar with the SOPs and NLP. So what we have is that all the engineers will have basically needs to go through a process where they'll be tested and trained and see if they are familiar with the processes that involved. So before we can do that, so we're different engineers at different levels. All right. So this is actually more on the job training. Yeah. Thank you. คุณกวินมีข้อสงสัยตรงไหนไหมคะ จะได้สอบถามได้เลยค่ะ เอ่ออยากถามขออนุญาตถามเป็นภาษาไทยนะครับ อยากถามในเรื่องของเอ่อตัวของไอ้ redundancy อะครับของโครงการเนี้ย อยากทราบรายละเอียดมากกว่าเพิ่มเติมจากที่ได้อธิบายไปเมื่อกี้ครับผม They're asking about the redundancy source
I think อันนี้คือถามในส่วนของ power กับในส่วนของ fuel tank ใช่ไหมครับหรือว่าในส่วนไหนเป็น specific ไหมครับ ไม่ specific เลยครับ Okay, I think Yes. I think that they want to know more about how you prepare for the redundancy. I think in terms of the power, in terms of the fuel tanks, how you structure and you decide for that. I think they want more clarity on the redundancy. Oh, you mean the fuel tank? The power. Oh, okay, let's go and look. So very first slide. No, the single line will be more important actually. Maybe we download it. Oh, the one that we downloaded. เดี๋ยวจะขอความชัดเจนหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยนะคะเพราะว่าคุณกวินจะต้องเขียนรายงานตรงนี้เสนอเข้าที่ประชุมนะจะได้มีความชัดเจนในการเขียนรายงานด้วยค่ะ SV ได้เลยครับ this one. Yeah, yeah. คืออาจจะเล่าเป็นแบ็คกราวด์เพิ่มเติมก่อนตอนนี้คือเราอะยังไงเรามี What do you try? Yes. Okay. Hey, Chairman, want to come over here? I think the speaker is here. Can see it. Chang, when you take over from Jeremy? Yeah. Use this one. I think it's condition PPT. Okay. What we have here is a single line diagram. You need to share. Oh, sure. I will share. Use this one. You need to share. Yes, share. Is it? Okay. Wait. Share this one. You can still use it, but there is some color to show the. Which one you want to do? This one. Is it? We can see. Find the pages. It's not clear. You just see. Make it simple. Yeah. Make it simple. It's too complicated. This is one. Okay. We need to blow it up though. Blow it up. Zoom in. Zoom in. maybe second to the right. Okay. Sure. มันเห็นเป็นไงครับ Sure. Yeah. Zoom in. Yes. Actually it's not full screen. it's not full screen. Yeah, wait for. No. I think It's still on the presentation. Oh. I think what you should do is sorry. Okay. You need to share the entire screen. อันนี้ขึ้นไหมครับ Okay, good. Yes. But you can't zoom in though. Zoom in. Can you zoom in? We can scroll in though. No, I need to Maybe we use it. skip. Okay, you can see the mouse. Let's describe it. I think it's better. Can we get rid of this banner? That's better. All right. So what we see here is the single line diagram, right? So what we have is view incoming from the super high voltage system. All right. Okay, this is from the grid, from the MEA grid. So there's a mouse. Okay. So what we have is I mentioned previously there's a view bus bar. All right. So this one the grid will come in. This is I think it's the primary, right? This is the primary and then the secondary. So the primary bus bar will be energized, and then if it will always be energized, and that's the fault, then the secondary bus bar will be energized. All right. From here, this is the bus bar. It actually goes down to our I think this is a step down transformer, right? 115 kV. We step it down to 115 kV power. We step it down to a 11 kV system. This is done by multiple step down transformer that which we'll build. Yes, the green one is the backup one. Yeah. The Okay. black one is a major transformer for 3 phases. Yeah. The first one is for phase 1. And for the downstreams of the major transformer, they have the dual primary 11 kV switchgear approximately. So they back up each other. Yeah, back up for each other. And this is secondary MV switchgear also for 11 kV. We have the primary and the backup A and the B system. And for the downstream of the secondary MV switchgear, we use the DR system for the IT and
typical mechanical load for typical layer, this power system. And actually in this level, we use the ring distribution system. Any fault happened in the ring, we will have an automatic switch to the backup power. So there will be no single point of the failure in this system. For mechanical system, we use the 2+1 transformer with this kind of redundancy. For house system, like the blue area, we use 2N system. So each transformer is backup for the other one. The genset. Yeah, the genset is on the purple area. The redundancy of the generator is 19+2. And the redundancies for the motor switchgear is for the 2N. You can see the red line and the blue line. So in any point, to avoid the failure. So before we go ahead, with any questions we need to clarify? นิดนึงค่ะขอถามเป็นภาษาไทยนะคะ ตัว generator system อันนี้คือเราทำเองใช่ไหมคะหรือว่าตัวโครงการทำเองนี่ใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่ครับ ก็คือรับไฟจากการไฟฟ้ามาแล้วก็มาดำเนินการในนี้ถูกไหมคะ ใช่ครับก็คือตัวกล่องบนนะครับที่เป็น115 kV อันนั้นคือตัว substation นะครับรับไฟ115เข้ามาแล้วก็มันจะไปผ่านตัว step down transformer อะครับ จากในรูปด้านบนนะครับมันจะแบ่งเป็น3เฟสเนาะก็คือเส้นสีดำเนี่ยจะเป็นตัวหลักเป็นตัวเมนส่วนเส้นสีเขียวเนี่ยเป็นแบ็กอัพทีเนี้ยตัวหลักสีดำจะแบ่งเป็น3อันก็คือแต่ละตัวคือของแต่ละเฟสในเฟสแรกจะมีตัวเดียวก่อนนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวซิงเกิลไลน์มันจะ connect อยู่กับตัว generator system อยู่แล้วอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เป็นตัว redundancy อะครับ สมมติถ้าสมมติ MEA ไฟดับขึ้นมาครับตัว generator เนี่ยมันก็จะ switch มาใช้ generator แทนช่วยอธิบายภาพเรื่อง redundancy ส่วนนี้ให้หน่อย ในการ ไม่การทำเรื่อง redundancy ของ POI เขาอยากจะรู้ว่าเราวาง structure ของ redundancy ยังไง อย่างนี้ครับเริ่มจากไอ้ไฟของนครหลวงเราแบ่งเข้า2 ลายเป็นตัวสีแดงกับสีดำอะฮะ โทษครับขอซูมได้ไหมครับซูมภาพตรงจุดตรงนี้ได้มากขึ้นไหมครับ You want to zoom in? Oh, zoom in, we have a enlarged zoom in. Maybe where is the? maybe you can stop share first Okay. and then 找一下那个 you click which one. This one? 有桌面，能能解决。 You need to share screen again. Wait. Which one? Which drawing? Just found that one. We have a Download. download. Yeah. สักครู่นะครับ This one. Okay. This one. Just zoom in. Okay, just share this. share screen. Share this. Yeah. งั้นระหว่างนี้ขอถามเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ ตัวโครงการเนี่ย IP โหลดเนี่ยก็คือ75เมกะวัตต์ แต่ว่าตัวโหลดทั้งโครงการนี้เท่าไหร่นะคะ100หรือเปล่าคะ ใช่ครับ100 เมกะวัตต์ ขอบคุณค่ะ China market. 不了。有吗？不用。不会用，不走。 Okay, 好吧。Okay, so you cannot see actually. Just when you can just Zoom lại. Zoom where? โอเคครับชัดเจนครับ Okay. Click here, zoom. Okay. ก็คือทางโครงการรับไฟ2 ซอสจากการไฟฟ้าครับเข้าแล้วออก2 ทางเป็น115 kV ไลน์ number 1กับ number 2ครับเป็น redundancy ของตัวทางฝั่งของการไฟฟ้านี่คือซอสที่1ครับแล้วเวลาเข้ามาปุ๊บเนี่ยตัวหม้อแปลงก็คือสติ๊กไว้เป็นชุดเป็นเฟสนะครับแต่ละชุดก็จะมีอย่างเรามีสีเขียวกับสีม่วงเนี้ยครับก็คือจะแบ่งเป็น redundancy ของแต่ละฝั่งกันไปเขียวก็2 ลูกม่วงก็2 ลูก Reinforce future. Yeah. ไม่แน่ใจว่าอันนี้ตอบประเด็นคำถามของทาง BOI ไหมครับหรือว่าอยากให้อธิบายตรงไหนเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะครับ ครับผมอยากตรงนี้โอเคครับอยากให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเรื่องของอุปกรณ์ IT Pooling นะครับว่าทำงานยังไงบ้าง
They want to know more. I think this one is clear already. They want to know more about the MEP for liquid cooling. MVP for The specification and how does it work? cooling, the liquid cooling, condenser, liquid cooling. 不对。This is the full end，我们看上 This one 这个是轮套了，对，我要一个只是说那个 cooling tower，这是 cooling tower 吗？对，就轮套了。但是为什么我看到有中间有那个 heat exchanger？这是 heat exchanger，上面是 cooling tower。你说应去那个 cooling tower。Maybe they want to know specification and also how you do the maintenance concurrently during the operation of the vessel. Okay, speaking in English is okay, right? Okay. So, the question iterates, how is the liquid cooling being done? What's the specification? And the second question is what? How you operate and also maintenance concurrently. Okay. So, two concept. All right. The liquid cooling has inside the data center, there's an internal cooling loop, which is a cool down via heat exchanger. This heat exchanger is connected to the cooling tower. So when we do maintenance on the cooling tower, because the cooling tower is shared, it's a ring loop, that we can maintain any single cooling tower without impacting the cooling to the GPUs. All right. And then inside, when you pull back to the data hall, the ring that's cooling down the GPUs. Actually, there's a lot of diverse pipe works which can close off for maintenance or bypass. So therefore, there's no single point of failure because at the GPU we have two CDUs. There's actually two CDUs. It's not shown here. We call it condenser heat exchanger. That is there. So at all steps we have n+1 in terms of all the heat exchanger. It's not shown here, but I'm trying to articulate. คุณวินครับก็คือตัวระบบทำความเย็นนะครับ มันก็จะเป็นชุดที่แต่ละที่ดีไซน์ออกแบบมาเป็น N+1 ก็คือมีตัวสำรองไว้1ชุดสำหรับช่วงซ่อมบำรุงหรือหากเกิดเหตุที่มันผิดปกติแล้วก็รูทไลน์ทั้งหมดที่วางเข้าตัวในตัวแรกเนี่ยครับก็จะเป็น2รูทไลน์ที่ไม่มีการเกี่ยวข้องกันถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งเสียหายอีกส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะซัพพลายตัวน้ำเย็นให้กับระบบได้ที่เราเห็นในภาพนี้จะเป็นตัวเส้นสีน้ำเงินกับแดง2ชุดบนล่างนะฮะที่ว่าวิ่งออกจากตัวไฟลูปซึ่งมันเป็นคนมาจากต้นทางคนละชุดกันเลย Okay, this one is I found the drawings. This one is the liquid cooling racks. So what we're showing here is the liquid cooling racks. This one row of racks. So each row of racks with two CDU, which is the heat exchanger that's connected to the cooling tower. All right. So just like I mentioned, this loop, this is internal to the data center. It's not connected to the cooling tower. All right. Whereas this one, this red and blue is connected to the cooling tower. Right. And can you see this is a CDU in one set of pipes and the other CDU got another set of pipes and they're diverse. Yeah. So therefore there's no single point failure. Yeah. ก็คือเขาอธิบายก็คือเรามีตัวเส้นตัวสีน้ำเงินกับแดงทั้ง2เส้นบนล่างเนี่ยครับก็คือจะมาจากชุดทำความเย็นที่แยกจากกันท่อก็แยกจากกันนะครับส่วนข้างในมีระบบสำรองตัวที่เป็นเส้นสีน้ำตาลกับสีม่วงเผื่อมีปัญหาเกิดจากตัวเส้นทั้งหมดเนี่ยมันสามารถบายพาสผ่านเส้นสีน้ำเงินสีม่วงและน้ำตาลภายในได้เป็นตัวสำรองเป็นลูปอยู่ข้างในครับ So zoom in on a bit. So this one is the cooling tower, right? It's not shown here. Yeah. So can we show the cooling? This one towards cooling tower. All right. Okay. Okay. So this is where the just now that data hall it comes up, and so you can see it's actually come up from a different floor and then go to big gigantic rings. All right. So this is on the rooftop. All right. So there's diverse pipe works so that we can close up any pipe work. So for example, if something wrong here, we can just close it off here. Water will just flow here. All right. And this is connected to dedicated cooling tower that does the cooling. So any of this cooling tower can be taken down for maintenances.
ครับ ก็คือตัวเส้นสีน้ำเงินกับสีแดงที่วิ่งเข้าไปในตัว Data Hall อะครับที่แบ่งเป็นสองลูปแล้วก็เป็น2 วงจร ก็จะไปต่อเข้ากับไอตัวระบบของ Cooling Tower แล้วระบบไอตัวปั๊ม Cooling Tower มีอย่างในภาพนี้มี4 ตัวเนี่ยครับก็สามารถจะปิดตัวใดตัวหนึ่ง เพื่อซ่อมบำรุงหรือว่าเปิดตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาเพิ่มได้ ส่วนชุดปั๊มกับชุดเติมสารข้างล่างเนี่ยฮะที่อยู่ในตัวกลางภาพอะครับ ก็จะมีอยู่2 ชุดเพื่อให้แยกกันทำงาน ก็คือเพื่อรองรับว่าตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาอีกตัวหนึ่งก็ยังทำงานได้เป็นประสิทธิภาพครับชุดไฟสีน้ำเงินกระแดงที่วิ่งวนเป็นตัวลูปตัวใหญ่ๆตัวนี้ครับหากฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีปัญหาสามารถปิดวาล์วเพื่อใช้ฝั่งที่เหลือได้ ไม่เกิด single point failure the pump system yeah ไม่มั่นใจว่าทาง BOI มีประเด็นคำถาม หรือว่าอยากให้ clarify ในตรงนี้เพิ่มเติมไหมครับ ตรง air cooling น่าจะโอเคแล้วนะคะ มีตรง system ไหนที่อยากให้เรา clarify เพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะครับ อันนี้ทางคุณมีระบบ engine generator ที่เป็น continuous rating แล้วใช่ไหมครับ ที่เป็นการรองรับไฟทั้งหมดของ data center ครับ ครับเป็นคอนติเราจะทำ generator spec is continuous or primary it's a primary primary ครับ So it can be identified as a DCC power. เป็น primary แต่ว่าออกแบบให้รันต่อเนื่องได้ตลอดครับ it's a DCC uptime tier 3 data center compliance yeah เราต้องขอ uptime tier 3อยู่แล้วครับฉะนั้นตัว generator ครับมันต้องสามารถรัน continuous ได้อยู่แล้วครับแต่ท้ายของมันมันเป็น primary เฉยๆแต่ในเชิงของการออกแบบเนี่ยเราออกแบบเพื่อให้มัน continuous อยู่แล้วครับเพราะว่าเรามี fuel storage tank อยู่กี่ชั่วโมงนะ24 ชั่วโมงครับแสดงว่าเรารองรับการที่ไฟตัดได้เนี่ยถึง24 ชั่วโมง โอเคครับ ขอบคุณครับ พี่ณัฐพรมีอะไรอีกไหมครับ ตัว redundancy นี่ก็คือเป็น 2n หรือว่า n บวก 1นะคะ เป็นบัสวันครับ เป็น n+1 ครับ เป็นบวก 1 โอเคค่ะแล้วก็ตัว full storage ก็คือ 24 ชั่วโมง แล้วตัวของตัว CCTV ล่ะคะเก็บได้กี่วันคะ CCTV อันนี้หมายถึง CCTV สามารถเก็บ footage ได้กี่วันล่ะครับ CCTV Yes, security. what's the question there? How long can it be 8 days 90 days 90 วันครับ for audit purposes only 90 days yeah 90 วันใช่ไหมครับ ใช่ครับ90 วันครับ ครับผมโอเคครับ ถ้าอย่างนั้นน่าจะเรียบร้อยก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวทาง BOI อาจจะมีการส่งเมลไป ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็จะบอกทางอีเมลนะครับ แล้วก็ถ้า คุณกวินคะรบกวนแชร์ตัวคำสอนหน่อยค่ะ ครับผม They are sharing the screen on the Zoom application เห็นหน้าจอใช่ไหมครับ it's not sharing เห็น now ครับเห็นครับ โอเค อันนี้เดี๋ยวรบกวนแก้ไขรายละเอียดข้อมูลให้หน่อยนะคะ
ได้ ตั ครับ ว ครับ ขอดูแป๊บนึงตัวค่าที่ดินเนี้ยค่ะ อันนี้คือเป็นที่ดินของเขาเองหรือเปล่าคะ ที่ดิน ที่ดินในการสร้างโครงการใช่ไหมครับ เป็นที่ดินข ใช่ อง ค่ะ ฝั่งสเตคอนนะครับ ออกก็คือเป็นการ แต่ว่า ซื้อที่ดินใช่ไหมคะ แต่ว่าในตัวโครงการเนี่ยจะทำสัญญาเช่ากับบริษัทสเตคอนอีกทีหนึ่งครับ เพื่อ อ๋อ ใช้ในการสร้างโครงการครับ เราไม่ได้ซื้อ โอเค ที่ดินครับ ค่ะ อันนี้มีตัวสัญญาได้ไหมคะ ตัวสัญญาอยู่ระหว่างการร่างครับ ก็เดี๋ยวอาจจะส่งตัวร่างสัญญาให้ได้ไหมครับ ได้ค่ะได้ค่ะ แล้วก็ตัวโครงการเนี่ยก็คือข้อ3เองค่ะ ก็คือมี10.78 ไร่อันนี้ถูกต้องไหมคะ ตามที่จะเช่าอะค่ะ ชอบแบบไอ้ทั้งหมดหรือว่าใช้เฉพาะ ใช่ เฟสแรก ใช่ว่าเฟสแรก ใช่ครับ เฉพาะเฟสแรกครับ อันนี้ สัญญาเช่ามัน เฟสแรก ครับเฟสแรกมัน10.78 ไร่ครับ แต่สัญญาเช่าเนี่ยก็จะให้โรโฟก็คือให้สิทธิ์กับทาง JV ในการที่จะเช่าที่ดินในส่วนข้างหน้าเพิ่มคือในกรณีที่สเต็กเนี่ยจะไปเช่าคนอื่นต้องมาขออนุญาตกับ แล้วที่ดินทั้งหมดนี้คือเท่าไหร่นะคะ 2 ไร่ครับ ประมาณ28 ไร่ครับทั้งหมด ประมาณ28 ไร่ก็คือเป็นที่ที่ติดกันถูกไหมคะ ติดกันนะครับ ใช่ครับ 28 ไร่ก็คือเฟสแรก10แล้วก็เฟสอีก2เฟสแค่เพิ่มมาอีกแค่10 ประมาณ18ประมาณ17.35ครับ โอเคงั้นพื้นที่ตรงนี้อาจจะต้องแก้ไขนิดนึงอะค่ะ หมายถึงว่าให้แก้เป็น full phase เลยเหรอครับ ใช่ค่ะ เพราะว่าก็คือคุณขอมา1โครงการ75 เมกะวัตต์ ขอไว้ที่25ไหมครับ คุณณัฐพร อ้าวเฟสนี้25เหรอคะ โครงการนี้ที่ยื่นไป25 เมกะวัตต์ ดู ใช่ ใน ครับ โอเคก็คือขอแค่เฟสเดียวก่อน ใช่ครับ ใช่ครับใช่ครับ โอเคงั้นตัวนี้คงไว้ได้ค่ะ ก็คือ ก็คือ 25ก่อน สถานเนื้อที่ก็10.78 ไร่เหมือนเดิม แล้วค่าก่อสร้างอันนี้ล่ะคะค่าก่อสร้างในข้อ 2.2อะค่ะ อันนี้เป็นค่าก่อสร้างของแค่เฟสเดียวใช่ไหมข้อ1เนี่ยค่ะ cost of in ใช่ครับ construction ใช่ครับเพราะค่าก่อสร้างเฟสเดียวครับ เฟสเดียวอืมแล้วก็มีในส่วนของตัว5.4อันนี้ก็คือเป็นตัวเครื่องจักรที่นำเข้าทั้งหมดเนาะ มีในประเทศอยู่ด้วยครับ600 กว่าล้าน 600โอเค ครับ อันนี้มีข้อมูลเพิ่ม มี เติม ลิส ให้ ต์ มาแล้วใช่ไหมคะ มีลิสต์อยู่แนบแล้วครับผม โอเค แล้วก็ตัวของข้อ7อันเนี้ยนะคะ ข้อ7เนี่ยก็คือตัวบุคลากร อันนี้มีตำแหน่งและรายละเอียดให้ด้วยใช่ไหมคะ 19 มีแล้วครับ แล้วตัว 8.1ล่ะคะ อันนี้ก็คือเป็นลูกค้าทั้งหมด ลูกค้าทั้งหมดนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมนอกจากตรงนี้ให้ด้วยใช่ไหมคะ ตัว attachment ที่ส่งมา จะมีรายชื่อลูกค้าอยู่ครับ แต่ว่าไม่แน่ใจว่าทาง UI อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมไหมครับ อันนี้ส่งมาเป็นเอกสารแนบแล้วใช่ไหมคะหรือ ใช่ครับ มันจะอยู่ในตัวเอกสารคือ3.8ครับ โอเค18 จะมีตัวสไลด์หน้าที่เป็น potential major customer อยู่ โอเคค่ะ ก็คือมี5 ลาย ครับ โอเค5 ลายนะคะ งั้นอีกข้อหนึ่งค่ะ ข้อแป๊บนึงนะคะ แต่ว่าถ้าปัจจุบันมีลูกค้าเพิ่มนี่ให้แก้ไปเพิ่มไหมครับ ค่ะ ใช่ค่ะ ต้องอัปเดตข้อมูลเข้ามาค่ะ ได้เลยครับ ค่ะ แล้วก็ตัวข้อ10อะค่ะ จะต้องสอดคล้องกันกับตัวรายได้เนาะ เพราะว่าอันนี้เห็นว่ามีแค่ domestic อย่างเดียว แต่จริงๆแล้วของคุณมีต่างชาติด้วยนี่คือต้องมี overseas ด้วย โอเค
แล้วก็ไอ้ตัวข้อ10เนี่ยค่ะก็จะสอดคล้องกับข้อ9.2นั้นแก้ตัวเนี้ยก็คือให้เหมือนกัน ครับครับผม ครับ แล้วค่าเทรนนิ่งมีไหมคะข้อ10ค่าอะไรนะครับ เทรนนิ่งค่ะ The training cost is it including in this already? The cost, the training cost. training on the job training Oh, this is part of our operational. It's already in โทษนะครับมันรวมอยู่ในค่า operation cost เรียบร้อยแล้วครับ โอเคงั้นก็ถือว่าไม่มีค่าเทรนนิ่งเนาะ ครับมันรวมไปเรียบร้อยแล้วครับ แต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยตัวของข้อ11อะค่ะจะต้องขอข้อมูลว่าเทรนนิ่งเนี่ยมีเทรนนิ่งอะไรบ้าง มีคอร์สอะไรที่จะแบบว่าสร้างให้กับบุคลากรนะคะเพราะว่าอันนี้มันก็จะเป็นตัวที่จะต้องเขียนในรายงานด้วยเหมือนกันนะคะ For 11 parts, right? Can you provide the information about the specific information on the training course? เป็นแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนาะ curriculum. training the on the job training Or curriculum. Sure, I will provide it. Yeah. Okay. ได้ครับ ค่ะ โอเค อันนี้อาจจะเป็นข้อมูลแนบเข้ามาให้ทาง VOI นะคะ แล้วก็ ได้เลยครับ ข้อมูลที่ต้องส่งเพิ่มเติมวันนี้ก็จะเป็นตัวของสไลด์ที่พรีเซนต์วันนี้อะค่ะ ได้เลยครับ ค่ะ แล้วก็เข้าใจว่ามีตัวหนังสือยืนยันจากการไฟฟ้าแล้ว เพราะว่าตอนนี้เราคอนเซิร์นเรื่องนี้มากค่ะ ถ้าไม่มีตัวหนังสือนี่ก็คือจะแบบไม่สามารถที่จะเข้าคณะกรรมการได้อะค่ะ ครับมีแนบไปด้วยแล้วครับในระบบ โอเคค่ะ อันนี้ตัวแก้ไขข้อมูลแล้วก็เพิ่มเติมน่าจะมีประมาณเท่านี้ค่ะ เดี๋ยวคุณกวินน่าจะส่งตัวรายละเอียดให้ในระบบ investment แล้วก็น่าจะทางอีเมลด้วยค่ะอันนี้ก็คือให้แก้ไข แล้วก็ยื่นกลับมาภายในวันที่27สิงหานะคะ 27เหรอครับท่านครับ27 นะคะ1 อาทิตย์ 7 วัน 27 สิงหา Can you provide the requested detail within 26 August? The training course. Oh, yeah, no problem. Okay. ได้ครับได้ ค่ะน่าจะ ร่างสัญญาเช่าเรามีแล้ว นี่ครับผมส่งให้ภายในวันนี้ได้เลย โอเคได้ครับ คุณกวินมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ อยากจะขอข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมคะ ตอนนี้ยังไม่มีครับ โอเคค่ะงั้นน่าจะประมาณนี้ก่อนค่ะในวันนี้ค่ะ โอเคครับผมขออนุญาตถามเพิ่มเติมนะครับค่ะ ตอนนี้หลังจากที่พรีเซนต์ไปแล้วเนี่ยแล้วทาง BY จะต้องไปทำรายงานแล้วก็มีโปรเซสภายในอะครับแล้วจะมีผลออกมาประมาณใช้เวลาประมาณเดือนครับ คือณตอนเนี้ยค่ะเราจะต้องมีการคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะผ่านคณะอนุกรรมการก่อนแล้วก็เข้าบอร์ดใหญ่อะค่ะ แต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยเราเปลี่ยนจากคณะอนุกรรมการเนี่ยเป็นคณะอนุกรรมการ Data Center ซึ่งคณะอนุกรรมการ Data Center เนี่ยเรายังไม่ได้มีกำหนดแน่ชัดว่าเขาจะจัดเมื่อไหร่ในครั้งล่าสุดที่จะจัดเร็วๆนี้นะคะ ฉะนั้นเนี่ยตรงระยะเวลาเราก็เลยยังไม่สามารถที่จะแจ้งได้เลยอะค่ะ อืม อืม คร่าวๆก็คือเดิมที่กำหนดไว้มันจะประมาณภายใน3 เดือนใช่ไหมครับไม่แน่ใจว่าคร่าวๆยังอยู่ในเรนจ์ที่อยู่ใน ตามปกติแล้วตามขนาดการลงทุนนะคะก็จะเป็น90 วันทำการ ซึ่ง90 วันทำการก็คือรวมวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดอะค่ะก็จะประมาณ5-6 เดือนแต่ว่าทีเนี้ยค่ะโดยปกตินะช่วงเนี้ยค่ะคณะบอร์ดใหญ่อะค่ะคณะกรรมการเขาจัดทุกเดือนอยู่แล้ว แต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องรวบรวมเรื่องของ Data Center อะครับเพื่อที่จะจัดประชุมของคณะอพสก็คือคณะอนุกรรมการ Data Center เมื่อเข้าคณะกรรมการ Data Center เรียบร้อยแล้วอะค่ะถึงจะสามารถเข้าบอร์ดใหญ่ได้ค่ะ ก็คือมีสเต็ปของ Data Center โดยเฉพาะเข้ามาอีกสเต็ปห ใช่ นึ่ง ใช่ค่ะ ครับ ประมาณนั้นค่ะ 2+3 แต่เมื่อกี้บอกคณะเขาเสร็จหรือยังได้เสร็จไหม มีแล้วแต่ว่าต้องยังไม่มีกำหนดการว่าจะประชุมอีกทีเมื่อไหร่ ปีหน้าเดือนนี้ ครับโอเคครับผม ค่ะ
งั้นวันนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคครับผมขอบคุณ ค่ะ มาก ขอบคุณค่ะ ครับ ขอบคุณมาก ขอบ ค คุณ รั มาก บ นะครับ สวัสดี ส ค่ะ วัสดีครับ You leave the